Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Welcome to Archangels International, where we teach the uncompromised word of our Lord and Savior, Jesus Christ. Heavenly Father, I just thank you for the blood of Jesus Christ, Lord God, the Lord God, to be poured out upon us this day. Father, I thank you that you send your blood into all the earth. Lord God, that you would dispatch your angels from heaven and Lord God, give them charge over your people, Lord. Let them put the blood of Jesus Christ upon the doorposts and the windowsills of each and every home, Lord, not just here in the United States, but Father, go over into Pakistan, Afghanistan, and all the surrounding areas in the Middle East, Lord God. And Father, that you touch this church right now, Lord God, heaven on earth, that you would touch the pastor as he continues to build in your name. Father, I just thank you, Father, as we decree no weapon formed against us shall prosper, and everything the enemy rises up against us with has already been condemned. God, we decree and declare, Lord God, that we have power and authority because Jesus Christ gave us that power and authority to tread upon serpents and scorpions and over all the works of the devil. So, Father, we just ask that you loose your anointing in this house right now. Loose your anointing upon each and every child and each and every parent that's right there in the place. God, we just give you glory right now. Now, Holy Spirit, I'm asking that you will come upon me like a mighty whirlwind. Be stirred up on the inside and speak through me like I would never be able to speak for myself. Lord, I just thank you as I yield to you right now that you would have your way. Let your will be done. Let your kingdom come here on this earth, God, even as it is in heaven. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen. I'm not going to be before you very long this morning, but I do have a message that the Lord gave me to bring to you today. Amen. I'm excited about this word because he said a promise delayed is not a promise denied. Amen. A promise delayed is not a promise denied. Now, if you think about the promises of God, what are some of the promises of God? I know if I open up this mic and ask you over there in Pakistan, you could give me a bunch of the promises that God has made to you. But I'm just going to quote some of his promises is right in his word. He says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. That's a promise from the Lord. Amen. He said, call upon me in your time of trouble. I will rescue you and you will honor me. That's a promise that he made unto us. He promised us that he would never see the righteous forsaken, nor his seed begging a bread. He promised us never will he leave us. Never will he forsake us. He promised us, oh, my Lord, and my God shall supply all of our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah. That's just a small portion of the promises that God has made. And I know that you have some special promises out there that you can remember that God has made divinely and directly to you. I'm the apple of God's eye. Do you believe you're the apple of God's eye? I believe because I am the apple of God's eye that he will make my enemies my footstool and cause them to walk in peace with me. I believe because we're the apple of God's eye that he would open up the windows of heaven and pour us out a blessing that we have not room enough to receive. But sometimes we get to a place where the promises of God look like they're growing slow and we grow impatient, waiting and waiting and waiting and waiting. I want to bring you to the book of Kings, 1 Kings, the 9th chapter. And I'm going to read 1 through 9, the verses 1 through 9. I want you to read along with me. And those of you can just write it down. You can read it later. But this is during a time when God's people had struggled for so long that they had forgot the promises that God made. They had gone through so much and such a hard trial at times that they had literally had burdens on their back so heavy. Like I said earlier, some people think that they're in hell. They probably thought they was walking in hell. But God said, I will never leave you nor forsaken you. He's promised that he will bring his promises to pass. Now it might be delayed, but like
like he said, it will not be denied. In Second Kings, the 9th chapter, verses 1-9, it says, the prophet Elijah summoned a man from the company of the prophets, and he said to him, tuck your cloak into your belt, and look, take a flask of olive oil with you, and go to Ramah, he said. And when you get there, look for Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi. Go to him, get him away from the companions that he's with. Then take a flask and pour the oil on his head and declare. Who do you remember him pouring the oil like that on the head? King David. Remember, he anointed King David when he was just a little teenage boy. And it was way years later, about almost 30 years later, before he was even used with the gift that God had already anointed him to do. God's promises might be delayed to you, but they are not denied. I promise you that God will move just in the nick of time. In verse 3, after he told him to take that flask and pour the oil on his head and declare, this is what the Lord says, I anoint you king over Israel. Wait a minute now. Wasn't King Ahab the king over Israel? Did y'all forget about Ahab and Jezebel? They were supposed to be over Israel, but now the Lord is saying, Jehu, who was a warrior just like David, I'm going to anoint you to be king over Israel. Then open the door and run after you said this to him. I always wonder, why did he tell the prophet to run after he gave him this word? He didn't want the prophet to say nothing else. Just say what I tell you to say, nothing more. Hallelujah. So the young prophet went to Ramah of Gilead, and when he arrived there, he found the army officers. Let's skip on down to where he anointed Jehu. After he anointed Jehu, in verse 7, it says, you are to destroy the house of Ahab, your master, and I will avenge the blood of my servants. This is the Lord's message to Jehu. Jehu, I'm anointing you for a purpose. God has anointed you for a purpose. He has sent you to the earth for a purpose. He birthed you out of your mother's womb for a purpose. You might look like you're a little child sitting there on the floor, but God has a purpose for you that you have not seen. So he said unto Jehu, you are to destroy the house of Ahab, your master. Oh my goodness, Jehu got to go up against Ahab, who was the king over Israel at the time. And he said, I will avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of all the Lord's servants that Jezebel has shed. The whole house of Ahab will perish. Oh my God. You mean God just didn't want to kill Ahab? See, that's the way he is. His promises, they might be delayed, but they're not denied. Your enemies didn't get away with what you thought they got away with, because you think that your timing is the same timing as the Lord. But I'm going to tell you something different today. He said, I want you to go and not just destroy Ahab. I want you to destroy the whole house of Ahab. They will all perish. I will cut off from Ahab every last male in Israel, slave or free. I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam, son of Nebat, and like the house of Baasha, son of Ahijah. As for Jezebel, dogs will devour her on the plot of ground at Jezreel, and no one will bury her. Then he opened the door like the Lord told him, and he ran. Hallelujah. Evangelist Farhad, I didn't forget you, baby. I promise you I'm not going to be too fast. I'm going to slow down after reading the scripture, but I figured y'all got the scripture right there with you. Amen. The scripture needs no Okay, now I'm going to read the scripture and I will tell them that what you have spoken.
I'm going to Yes. read the script. Yes, I just finished reading the scripture, dear. Okay, दूसरा सलातीन 9 बाब 1 से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। और अलीशा नबी ने अंबिया जादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जलाद को जा। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यूसुफत बिन नमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठड़ी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ऐ सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इस्राएल का बादशाह बनाया है। सो तो अपने आका अखीयब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम इजबेल के हाथ से लूं, क्योंकि अखीयब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखीयब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इस्राएल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखीयब के घर को नबात के बेटे युरबाम के घर और अखिया के बेटे बशा के घर की मानिद कर दूंगा। और इजबेल के यिज्राएल के इलाका में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। और सिस्टर ने ये बताया है कि किस तरह से खुदा, जहां पे खुदा की प्रस्तिश नहीं होती, जहां पे जो खुदा को लोग पसंद नहीं करते, खुदा किस तरह से उनसे इंतकाम लेता है। जो लोग गैर कौमों की तरफ, जो गैर माबूदों की तरफ भागती हैं कौमें, खुदा किस तरह से उन लोगों को अब सफाई हस्ती से मिटा डालता है। हालेलुया। Yes, sister. Hallelujah. 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 Thank you so much, Evangelist Farhad, for interpreting and reading those scriptures to our Pakistan church. Amen. And Amen. as it goes on, as Evangelist Farhad just read, you see that God was not playing. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का क्या 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 उसका मंसूबा था। He wanted to wipe Ahab's entire generations off the map. खुदा का मंसूबा ये था कि वो अखीयब बादशाह के घराने को, उसके पूरे घराने को नेस्तो नाबूद कर दे। Now you might say, why was God so angry with the house of Ahab that he wanted to destroy the whole kingdom? आप ये सोचेंगे कि खुदा इतना नाराज हो गया था अखीयब के घराने से कि उसके एक एक बच्चे को और हर तरह से उनको तबाह करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। In verse 30 and 31, it says that Ahab, 1 Kings chapter 16, verse 30 and 31. Okay. So, it says, पहले 3 और उसका 16 बाब और उसकी 30वीं और 31 आयत में ये लिखा हुआ है। It says that Ahab, the son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any other before him. He did not only consider it trivial to commit sins of Jeroboam, but he also married Jezebel. Oh, Jesus, that just angered the Lord, and began to serve and worship Baal. उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानियों के बेटे
एतबल की बेटी इजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सिजदा करने लगा। यही था कि वो बाल की प्रस्तिश करने लग गया। Yes. Now, it's one thing to commit sins. The Lord said that if we come to him and ask for forgiveness, he's faithful and just to forgive us. लेकिन यहाँ पे खुदा ये भी हमें फरमाता है कि अगर अगर वो दिल से माफी मांगे तो वो उनको माफ कर देगा, लेकिन यहाँ ये बात हुई नहीं। But when you begun to put a God before God, he said, have no other God before me. क्योंकि खुदा ने तो ये फरमाया है कि मेरे अलावा और कोई खुदा है नहीं, लेकिन जब आप खुदा के सामने किसी और खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो वो गयूर खुदा है, उसकी गैरत जो है वो जाग जाती है। Under the king Ahab, God's people endured a period of widespread apostasy, idolatry, and oppression. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो बाल की पूजा करते हैं, यसरतें बनाते हैं, और किस तरह से उन्होंने खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। King Ahab led the people away from God and demanded that they worship his Baal. और अखीब बादशाह ने क्या किया कि उसने लोगों को खुदा से दूर कर दिया, और क्योंकि उसने ये शर्तें बनाई, लोगों को मजबूर किया कि तुम बाल की पूजा करो, और उसने खुदा से लोगों को इस तरह से मुनहरफ कर दिया। Jezebel was known for her cruelty and persecution of anyone who did not worship Baal and anyone who worshiped the Lord God. और यहाँ पे हम इजेबेल को देखते हैं तो इजेबेल बहुत ही ज्यादा जालिम और बेरहम थी। वो उन लोगों को जो खुदा के प्रस्तिश करते थे वो उनको कत्ल करवा देती थी, और जो लोग बाल की प्रस्तिश नहीं करते थे उनके लिए वो बहुत ही जुल्म उन पे करती थी। Jezebel even went so far to kill God's prophets. Anyone who God sent to warn his people, Jezebel destroyed them. और जो भी नबी उठता था और वो खुदा की प्रस्तिश करने के लोगों को कहता, वो उनको कत्ल करवा देती थी। The children of God were so controlled by Ahab and Jezebel, they was too afraid to worship their God. They worshiped other gods. और खुदा के लोग इतने नाउमीद हो चुके थे और परेशान थे, क्योंकि जो भी खुदा का नाम लेता था वो उनको कत्ल करवा देते थे। अखीब भी, बादशाह अखीब भी, और उसकी बीवी इजेबेल भी। Now God is so patient and God is so merciful. हमारा खुदा एक साबिर खुदा है। That in 1 Kings he sent, remember Elijah to prophesy to Jezebel that if she didn't stop, she was going to die. और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने एलिया नबी के मार्फत ये फरमाया कि जो अखीब है और जो उसकी बीवी इजेबेल है, ये दोनों ही मर जाएंगे, किस तरह से मारे जाएंगे। In the 22nd chapter of 1 King, he went and sent Micaiah to even warn Ahab that he was going to die. और हम 22वें पहला सलातीन और उसके 22वें बाब में हम देखते हैं कि किस तरह से एक शख्स इमला का बेटा मकाया जो था, उसके जरिया से खुदा ने कलाम किया, और उसने वहां पे बताया कि किस तरह से खुदा इन दोनों को खत्म करेगा। Now, I don't know about you. Maybe you've never been through something and been so pressed down and been so oppressed and been so abused and been so used until you thought God had forgotten you. But God has not forgotten. ख्याल के आप लोग इस हद तक कभी प्रेस किए गए हों, आपको किसी ने इतना दबाया हो कि आपने खुदा की प्रस्तिश नहीं करनी। Just because God didn't act when you wanted him to act doesn't mean that
his promises have been denied. और ये क्योंकि हम ये देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो खुदा ने हमसे हमारे साथ वादा किया है वो उसमें देर तो हो सकती है लेकिन वो कभी नामंजूर नहीं हो सकता। हालेलुया। 2 Peter, the 3rd chapter says, but do not forget this one thing, dear friends, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. और दूसरे पत्रस में ये लिखा हुआ है कि खुदा के मेरे भाइयों ये बात मत भूलो, खुदा के नजदीक एक दिन जो है वो 1,000 साल के बराबर है और 1,000 दिन जो है वो 1,000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है। हालेलुया। Now I need you to look at somebody. Look at somebody in that room with you. And I want you to say this to them and mean it from your heart. Said, the Lord is not slow to keep his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with us. खुदा हमारे जो हमारे साथ वादे किए हैं उनमें देर तो हो सकती है लेकिन वो उनमें ये नहीं हो सकता कि वो उनको नामंजूर कर दे या वो उनको बिल्कुल रद्द कर दे। Hallelujah. I had to walk over there and just look at you because I can't see you from this far. But I want you to hear this word today. God is not slow to come to your rescue. खुदा बहुत ज्यादा किसी बात के लिए स्लो या बहुत ज्यादा हल्की चाल नहीं चलता बल्कि वो अपने सब्र को काम करने देता है। See, when God releases his fury upon your enemies, oh my God, that's going to be the day that you'll know for sure that he heard your cry. He says, I've heard your cry. I've seen your tears and I will deliver you out. और जैसे कि खुदा ने इस्राएल के लिए उसने कहा कि मैंने तेरी आहों को सुना है और मैंने देखें उसके लिए भी इस्राएल को 400 साल तक वो वहां पे 450 साल तक वो वहां पे रहे और उसने कहा कि मैंने मेरी आहों को सुना है और मैं तेरी आवाज को सुन के जवाब देने के लिए उतरा हूं। Come on now, you got to feel this thing. I don't know about you, but I've been through some things in my life where the enemy tried to make me think that I was never going to come out of it. मैं नहीं जानती कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं लेकिन मैं ये जानती हूं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। जब कभी मैं बहुत परेशान होती हूं तो खुदा ने मुझे जवाब दिया है कि नहीं मैं तुझे यहां से उठा लूंगा, मैं इस मुश्किल से तुझे रहाई दूंगा। See, I've seen and waited long enough for the Lord to, when I look back and looked at my enemy, guess what? They was blown away and withered like grass. That's the way God will do your enemies today. और जब मैं फिर देखती हूँ कि जो मुश्किलात मेरे सामने आई होती हैं या जो दुश्मन मेरे सामने आए होते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो हवा के साथ वो उड़ जाते हैं और ये कुछ खुदा मेरी जिंदगी में करता है। हालेलुया। He has purpose and he has reason and he has not forsaken you. खुदा कभी भी आपको भूलता नहीं है। आपके लिए उसके पास एक मंसूबा है। See, when he releases his fury, you're going to be saying, oh Lord, don't kill him, God. Don't kill him, God. Because see, he releases his fury upon those that oppresses his people. कि खुदा अपना गुस्सा और गजब उन पर भेजता है जो उसके लोगों को तंग करते हैं। See, Jehu, when God finally released the fury upon the house of Ahab, oh Jesus, I just thank God for Jehu. खुदा ने देखे यहाँ पे याहू को भेजा कि वो अखीब के घराने को तबाह करे। Jehu fulfilled the prophecies of God. He said that he wanted to pay them back for what they had did to his prophets. Jehu avenged the blood of the prophets and the servants of the Lord. और यहाँ पे याहू को खुदा ने भेजा कि वो उसकी पेशन गोई को पूरा करे और किस तरह से याहू जाता है और उसने अखीब को और इजाबेल को खत्म करता है।
Jehu destroyed the cult of Baal, including the temple itself and the pillow. Baal displaced the foreign god from Israel completely. और इस तरह से यहू जाता है और उसने तमाम जो का घराना था, एक एक बच्चे को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके महल को, उसके हर चीज को उसने बिल्कुल जाके कर दिया. हालेलुया. Jehu killed all that was left in Ahab's house, family in Samaria, and he fulfilled the Lord's word that Elijah had already prophesied. जिस बात की बुजुर्ग एलिया ने पेशन गोई की थी, उसको उसने पूरे तौर से, यहू ने बिल्कुल पूरे तौर से उस घराने को, अखयब के घराने को सफाई हस्ती से मिटा डाला. Let me tell you, Jehu went so far as to, oh my God, see, that's when we got to love the Lord the way Jehu loved the Lord. We have to have the zeal the way Jehu had the zeal. Jehu went in and invited all of the priests of Baal. उसके बाद फिर यहू ने क्या किया कि उसने तमाम बाल के जितने भी उसके नबी थे उनको बुलाया. He said to them, come. You think that Ahab worship? You have not seen worship the way I will worship. उसने कहा कि उसने सारे बाल के नबियों को बुलाया. उसने कहा, आओ देखो, तुमने तो देखा ही नहीं कि किस तरह से हम प्रस्तिश करते हैं बाल की. आओ और हम यहाँ पे बाल की प्रस्तिश करें. He invited all the priests of Baal into the temple of Baal, and then he had his men. तमाम जितने भी नबी थे उन सबको बुलाया. He destroyed everyone. And then he set the whole place on fire. उसने इसलिए बुलाया था उनको कि जितने भी नबी हैं बाल के, उन सबको ले वहां पे जमा करता और फिर उन सबको खत्म कर देता, उन सबको मार देता. He let his army know, if one of them escape, you're going to be the one I kill. उसको पता था कि अगर एक भी बाल का पुजारी रह गया तो फिर वो फिर से काम शुरू हो जाएगा. इसलिए उसने सारे नबियों को जो कि बाल की प्रस्तिश करते थे उन सबको बुलाया. He tore down every idol of Baal and every foreign god. उसने हर उस बुत को तोड़ दिया जो इजाबेल ने बनवाए थे ताकि वो उनकी प्रस्तिश की जाए. तो उसने हर एक बुत को तोड़ दिया. But for that one Jezebel, the one that oppressed God's people so much and kept them in slavery, the one that killed the prophets when they came to try and warn God's people, the one that had made sure, the one that ran Elijah away into a cave. उसने वो लोग जो खुदा की प्रति नहीं करने देते थे या जो इजाबेल के कहने पे खुदा के लोगों को तंग करते थे, उसने उन सबको उसने बुलाया ताकि उन आदमियों को कत्ल किया जाए. He went to Jezebel and he let Jezebel know, today you die. But Jezebel thought that her army would protect her. उसका ख्याल था और इजाबेल का ये ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं तो मलका हूँ और आर्मी मेरी हिफाजत करेगी. लेकिन Did I say that God said he will give you favor among men? That's one of his promises. लेकिन खुदा का ये वादा था कि वो यहू को उन सब के बीच में उसको इज्जत दिलाएगा. और क्योंकि उसका ही ये वादा था कि मैं इसको खत्म करूंगा, उसने ये पेशन गोई कराई थी नबी के मार्फत, इसलिए ये सब कुछ हुआ. Let me tell you, she was standing there and she thought she was protected by her men, and Jehu gave them the eye and let them know to throw her down.
And like the prophecy said, that even the dogs would eat her up. And that's exactly what happened. और तब यहू ने सारे जोर से जब उसने यानी अपनी कमान खींची और उसके साथी जब सब के सब आ गए, तो तो फिर वही वाली जो खुदा ने पेशन गई फरमाई थी कि आज के इजेबेल का गोश्त जो है वो कुत्ते खाएंगे और उसका खून जो है वो इधर बिखरा रहेगा, तो सेम वैसा ही हुआ जिस तरह से वो पेशन गोई नबी की मार्फत की गई थी। Jehu had such a zeal for the Lord, he would have did anything that God asked him to do. And let me tell you, he was greatly criticized. और अभी के यहू को बहुत ज्यादा उस पर तनकीद भी की गई, लेकिन यहू ने सेम वही किया जो नबी की मार्फत फरमाया गया था, क्योंकि ये खुदा का फरमान था और इस फरमान को उसने पूरा करना ही था कि किस तरह से उसने इज़राइल को मारना था। It's something how when God sends a deliverer, the people began to criticize the deliverer like they did unto Moses when he had to go back into Egypt and deliver God's people and command Pharaoh, let God's people go. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई भी अगर कोई भी किसी को छुड़ाता या बचाता है तो लोग उस पर तनकीद करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से यहू पर भी तनकीद की गई। और जिस तरह से खुदा ने मूसा को फरमाया था कि लेके मेरे लोगों को निकल जाए यहाँ से, उसी तरह से लोग जो थे वो मूसा पे तनकीद भी करते थे। लेकिन इसी तरह से हमेशा होता आया है कि जो कोई अच्छा काम करता है, किसी की मदद करता है, उस पे तनकीद जरूर होती है। Jehu might have been criticized, but that's all right. They criticized him because they said that he killed too many of Ahab's people. He went over and above. They criticized him, which I would have criticized him for probably this. They said, well, he destroyed everything but the golden calf. And he allowed them to still worship the golden calf. और किस तरह से उसने, क्योंकि जो ये खुदा का फरमान था कि उसने ये मारना ही मारना था, तो जो भी चाहे तनकीद करता उसके ऊपर, ये ठीक थी बात, क्योंकि जो खुदा का फरमान था वो पूरा होके ही रहना था। Despite all of the criticism, all of the lies, all of the people rising up against him, despite it all, God still gave Jehu a dynasty that his next lineage. Go ahead. इसके बावजूद चाहे लोगों ने उस पे कितनी तनकीद की, कितना उसके खिलाफ बोले कि उसने एक मलका को मार दिया, बादशाह को, लेकिन क्योंकि ये खुदा का फरमान था, ये खुदा की कही हुई बात थी जिसको उसने पूरा कर दिखाया। हालेलुया। See, Jehu, like you, may not be in line to be the next leader, the next king, the next priest, but God knows how to give you favor. खुदा जानता है कि खुदा ने आपको किस तरह से अपनी एक फेवर देनी होती है, आपको किस तरह से उसने उठाना होता है, कौम के बीच में से आपको किस तरह से उसने ऊपर लाना होता है। See, because of his obedience, even though he wasn't in line to be king, his family did not qualify to be king, to be ruler, to be over the people. But God opened up a way for his lineage to be king. अभी के उसका खानदान बहुत छोटा खानदान था, वो यानी बादशाह बनने वाला खानदान नहीं था, लेकिन ये खुदा की नजर जब उस पर पड़ी तो खुदा ने उसको Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God knows how to break every chain, destroy every yoke, and every shackle that so easily beset you. मुश्किलात को और हर तरह की तकलीफों को रास्तों से हटा देता है। हालेलुया। He may be delayed for you, but believe me, he is not denied. And it's not about the goodness that you've done.
जब हम दुआएं करते हैं तो वो जरूर वो देर से कबूल जरूर होंगी, लेकिन वो कभी आपकी दुआ को रद्द नहीं कर सकता। It's about because who you belong to. God's क्योंकि grace and mercy is faithful आप and उस just to खुदा keep से, us. क्योंकि आप उस खुदा से, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं जो सबसे अजीम खुदा है। Simply because you are his, he will avenge your enemies. क्योंकि वो आप उसके लोग हैं, इसलिए वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके दुश्मनों से लड़ेगा। Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. You're going to look around, and before you know it, the tables are going to be able to turn. See, God has a timing for everything. The tables are about to turn in your situation. The tables are about to change hands all over again. Hallelujah. और खुदा हर तरह की सिचुएशन को बदल देगा, हर तरह के हालात को बदल के आपके ताबे कर देगा, हर चीज को वो आपके ताबे कर देगा। I want to pray for some of you right now before we close out. I want to pray for some of you that thought मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ that thought your timing was over. कि आपके इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। Heavenly Father, God, in the name of Jesus Christ, God, I just thank you for being so faithful to us, God. I thank you for loving us more than we love our own self. I thank you for hearing our cry in the middle of the night, for seeing our tears even before they fall. God, I just thank you that you are turning the tables right now. God, I thank you, Father, for the man, Lord God, that thought that he will never have the upper hand. I thank you right now for the blood of Jesus to cover him in Jesus' name. God, I thank you that you would make their enemies their footstool and cause them to walk in peace with them. God, I thank you that you will give them favor in the land. God, I thank you, God, for all that you're doing and all that you yet to do. God, I thank you for changing and turning over a new dynasty, Lord God. I thank you, Father, that when the tables do turn, that they were enemies, they will see no more. God, I ask you to rise now and let the enemies be scattered. Father, I thank you that you supply every need, that there will be no lack, but an abundance of overflow, the flow from the house into, Lord God, into the streets, Lord. I thank you that you bless Heaven on Earth Church, Lord, as they continue to do your work in your will, that you give them favor in their land, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, we thank you, God. के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Hallelujah. 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 To God be all the glory. It is not over. तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू सारे जलाल का खुदावंद, तुझे सारा जलाल देते हैं खुदावंद। God is a miracle working God, and to work miracles, sometimes things have to get to a dire need place before the miracles will come to pass. Hallelujah. और जब हमारी बहुत ज्यादा जरूरत किसी बात की होती है और हम उस बात के लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त खुदा उस जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। God bless you all. Go in peace and go in knowing that a promise delayed does not mean a promise denied. इसके वादे जो हैं वो सच्चे वादे हैं जो पूरा वो करता है। I prophesy right now to the church, heaven on earth, that everything that you have need of to open the house of God, to supply a place for those orphans that have no place to go, to bring the food in that you have not for children to eat, that it will be given, pressed down, shaken together, running over. If you're listening to me by airways, I want you to sow into this ministry, heaven on earth, as they began
to continue the work of Jesus Christ in the land. We are blessed in our country to worship who we want to worship. Hallelujah. But some places have to hide behind closed doors to worship Jesus Christ. So I say to you today, sow into that ministry, that they will take the word, like the Bible says, into all the earth, that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Thanks for joining us. I pray that the Word of God was both empowering and encouraging for you today. Dr. Angela Powell would love to hear from you at 919-964-9330. Be sure to join the Archangel International family every Sunday morning at 11 a.m. and for Bible study every Thursday at 7 p.m.